So we are talking about the unique career opportunity in tech. Technology എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ഒന്നായ ഈ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ തന്നെ ക്ലൗഡ് പ്ലസ് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഒരു വിന്നിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ക്ലൗഡ് പ്ലസ് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു വളരെ അട്രാക്റ്റീവായ വളരെ യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കരിയറിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു വിന്നിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി അതിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കിൽസ് ക്ലൗഡ് നേറ്റീവ് സ്കിൽസ്. അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. മീൻ സ്റ്റാക്ക് പലർക്കും അറിയാം, എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്കും വേണ്ടി അത് നമ്മൾ വിൽ ഗോ ഇൻ ഡെപ്ത് ഓൺ ബോത്ത് ദ സ്കിൽസ്, cloud native skills plus mean stack, and this is a winning combination for building a very lucrative career in IT. Okay, and this combination is actually opening up a lot of unique career paths and opportunities in the industry, which offers high salaries in the industry and a tremendous career growth, and it gives you an opportunity to work on exciting, really exciting projects, and the ability to work with high-profile employers like Amazon, Oracle, Microsoft, even Microsoft, Indian tech giants TCS, Infosys, Wipro, ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂമറസ് യൂണിക്കോൺസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. ഇവരുടെ എല്ലാം അടുത്ത് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി സ്റ്റാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so in Kutatil, questions for you guys, for the attendees. I would like to know who are familiar with either mean stack or MERN stack. Mean stack അല്ലെങ്കിൽ MERN stack ഈ ഒരു ടെക്നോളജി സ്റ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരോ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then it will help me to understand who are the guys I am talking to. So can you type your answers? If you are familiar with the mean stack or MERN stack, you can type yes or anything else. Like even if you know MERN stack, you can type MERN stack. If you know mean stack, you can type mean stack. Okay, others MERN stack അറിയാവുന്ന wonderful. That's great. Okay, great. At least. Okay, Farsana learned React. That's nice. Okay, cool. Okay, so there are few people who are quite aware about this technology stack. So it's wonderful. So I will cater both the candidates, both the categories of people attendees. ഇത് മീൻ സ്റ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെ ഗുണകരമാവുന്ന വിധത്തിൽ I will explain in detail. All right. And who knows about cloud? ക്ലൗഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജിയിലോ ക്ലൗഡ് നേറ്റീവ് ആണെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലൗഡ്, ഇപ്പൊ AWS പോലെ, ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് പോലെ, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ Azure പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഡിജിറ്റൽ ഓഷ്യൻ പോലുള്ള ക്ലൗഡ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലൗഡിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുകയോ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് സ്പെസിഫിക് ക്ലൗഡ് ക്യാൻ യു ടൈപ്പ് ഇൻ ദ ചാറ്റ്? വിച്ച് ക്ലൗഡ് ഡു യു നോ? ചാറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാമോ ക്ലൗഡ്? ഓക്കെ, സാഹസ് ഷെറഫിന് അഷൂർ അറിയാം, ടെസ്റ്റിൻ ബേബി AWS, ഓക്കെ, ആദർശ് AWS, നൈസ്, ഓക്കെ, ബിനു ജേക്കബ് Azure, great guys. Okay, so it's quite interesting that I'm talking to a group of knowledgeable people. So okay, I hope this is going to be a very interesting and wonderful discussion. All right, so let's move on. Okay. So now we already specified, we are talking about the opportunities in cloud native mean stack and even cloud and mean stack separately. Okay, so three elements like mean stack, cloud native, mean stack. So these three elements we are talking about. So what are the statistics? Okay, so the statistics say that, okay, Gartner report, if you know, Gartner report is one of the prominent agencies who are dealing with the enterprise application solutions. Enterprise application solutions ഈ കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനികളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവേ ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഗാർട്ട്നർ. Based on their skill report from October 2022,
70% of the organizations in IT, top tier organizations, will struggle to find the talent needed for the cloud native implementations by 2025. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ കമ്പനികളെല്ലാം, അതായത് മിഡ് ലെവൽ മുതൽ ടോപ്പ് ലെവൽ കമ്പനികളെല്ലാം ക്ലൗഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ companies are looking for cloud native talents, cloud native engineers heavily, and 70% of the organizations will struggle to find. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് 30% കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഇനഫ് ക്ലൗഡ് നേറ്റീവ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത്രയധികം ഒരു ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളത്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 2025 വരെ വരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് 2022 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. Cloud Native Computing Foundation, CNCF, annual survey, 92% of respondents are using containers in production. We will discuss about what are containers. Containerized application development, other cloud native applications in the pradhanapatta area and containers. For 92% of the respondents are using containers in production already our use ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, that indicates a widespread adoption of a key cloud native technology. Containerization like a Docker, Kubernetes, etc. Okay. Now, Indeed.com, cloud native means stack developer jobs. 12,000 open positions on March 1st. ഇന്നലെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ളത് 12,000, approximately 12,000 open positions on Indeed.com US. Okay. Now, looking at the salary trends. Okay. Stack Overflow, one of the most popular platform for the developers. Adile developer survey 2023 developer survey. Cloud native means stack developers earn the average globally $115,000 on globally average. It's a big range. Like it can go up to 250,000. ഒരു 250,000 വരെ $2.5 ലക്ഷം വരെ USD യിലേക്ക് അത് പോകുന്നുണ്ട്. But then average is 115. Compared to Node.js, simple Node.js, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റാക്ക്, സാധാരണ ഈ Node.js വിത്തൗട്ട് കണ്ടെയ്നറൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ ക്ലൗഡ് നേറ്റീവ് അല്ലാത്ത Node.jsന് അതിനേക്കാൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 16% ലെസ് ആണ്, ഒരു 16-20% ലെസ് ആണ് അതിന്റെ സാലറി. ഓക്കെ. ലിങ്ക്ഡിൻ ജോബ്സിലെ ക്ലൗഡ് നേറ്റീവ് മീൻ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സ് advertised salaries. Most of the big companies, they don't advertise their salaries. So the real salaries are actually hidden and they are higher than what they have published. Alle publish ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ 100,000 to 150,000 USD annually on cloud native mean stack developers. So it indicates that it's a very lucrative area in IT. Okay, so that gives a wonderful opportunity for all of us to actually look into that segment to build our career. പുതിയതായിട്ട് കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഓൾറെഡി കരിയറിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ, അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാൻ, പുതിയതായിട്ട് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ള വളരെ നല്ലൊരു ലുക്രേറ്റീവ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ക്ലൗഡ് നേറ്റീവ് മീൻ സ്റ്റാക്ക്. Generally cloud native, in specific cloud native mean stack.